relationship மாதிரி தான் work life 50-50 இருக்கவே இருக்காது. Some days it would demand so much. நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான் சார். Action speaks louder than words. But you need not be silent everywhere. எங்க பேசணும் எங்க பேசக்கூடாதுன்ற ஒரு விஷயம் மட்டும் கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். So ma'am, we have discussed a lot things like opportunities, the placements பத்திலாம் பார்த்துட்டோம், லைட்டாக டச் அப் பண்ணிட்டோம். ஸோ வாட் இஸ் லைக் ஒர்க் லைஃப் மேம்? இந்த ஒர்க் லைஃபை எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணணும் அண்ட் வாட் இஸ் ஹார்மோனி அப்படின்னா என்ன? Work life balance is actually a myth. The sense, I don't mean you can't balance. Okay. But the thing is that it will not be this 50-50 thing every day. Relationship மாதிரி தான் work life 50-50 இருக்கவே இருக்காது. Some days it would demand so much family time, some days it would demand so much time for your career. So you just need to balance them out. And not just because you're spending time for your career doesn't mean you're just leaving your family in the bed. Or not just because you're spending time for your family doesn't mean you're leaving your career in the bed. So about you understanding its importance and the priority. Acting just what prioritizes at that moment. So I'm very curious now. So how do you balance your work life and family? I want to ask this one. You are cannot speaker அவங்க வீட்ல போய் சொல்லும்போது how do you convince them and how did you manage all these things like work life as? Okay, I think I started my career in my earlier 20s when I can say work life balance என்ற கான்செப்ட் பார்த்தோம்னா டெய்லி எவ்ரிடே வந்து 50-50 திங் இருக்கவே இருக்காது சார். சம் டேஸ் கெரியர் சேலஞ்சிங்காக இருக்கும், சம் டேஸ் ஃபேமிலி டைம் சேலஞ்சிங்காக இருக்கும். ஸோ வி ஜஸ்ட் நீட் டு பேலன்ஸ் தெம் ஆஃப். ஸோ நோ மேட்டர் வெதர் இன் யுவர் 20s or 30s we need to balance both of them out. So family time வேணும், in the sense career time வேணும். You can't just compromise one for the other. And you don't need to compromise them. And people are saying, okay, family வேணுமா, career sacrifice பண்ணுங்க, career வேணுமா, family sacrifice பண்ணுங்க. You don't need to sacrifice them. All you need is to just plan out, work in such a way that you don't miss both. So actually in your long career you might have met many people, you could have visited many places. So what is that communication you had with yourself? Like what communication is very much important. So how do you manage it? நம்ம சைலண்டாக இருந்தாலும் ஒரு கம்யூனிகேஷன் தான், ஈவன் கத்தி பேசினாலும் நார்மலாக இருந்தாலும் ஒரு கம்யூனிகேஷன் தான். ஸோ வேர் கம்யூனிகேஷன் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். ஹவு டு யூ மேனேஜ் தட்? நீங்கள் சொன்னது கரெக்ட் தான் சார். ஆக்ஷன் ஸ்பீக்ஸ் லவுடர் தேன் வேர்ட்ஸ். பட் யூ நீட் நாட் பி சைலண்ட் எவ்ரிவேர். எங்கே பேசணும் எங்கே பேசக்கூடாதுன்ற ஒரு விஷயம் மட்டும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு பாஸ் பிஃபோர் ரியாக்டிங். ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி தான். ஓகே, இங்கே நான் ஆன்சர் பண்ணணும், இந்த ஆன்சர் எனக்கு தேவையா, இங்கே நான் கொஸ்டின் பண்ண போகிறேன், இந்த கொஸ்டின் இம்பார்ட்டன்டா. But of course you can ask a lot of questions. கேள்வி கேட்டால் மட்டும் தான் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஏன்னா அந்த சென்ஸ் ஆஃப் ஹெசிடேஷன் எல்லாருக்குமே இருக்கு. ஓ, கேள்வி கேட்குறேன்னு தப்பா நினைச்சுப்பாங்களா, இல்லை இதை நான் கிளாரிஃபை பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் தப்பா எடுத்துப்பாங்களா, அந்த ஹெசிடேஷன் வேண்டாம். ஸோ நமக்கு என்ன தோணுதோ அதை ஓப்பனா லைக் we can address அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Yeah, as long as it is not hurting someone else. Yeah. ஸோ இப்போ இந்த ஒர்க் லைஃப் கம்யூனிகேஷன் we both are interlinked. ஏன்னா ஒரு ஒர்க் பிளேஸில் போயிட்டு நம்ம கம்யூனிகேஷன் பெட்டராக இருந்தால் we can grow upwards. So for some person it will lack. ஒரு சிலர் அங்கே இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு டேலண்ட்னு சொல்ல முடியாது, பட் சம்வாட் தே ஆர் லேக்கிங். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க பர்சன்ஸ் ஒரு டைமில் அவங்களோட லைஃப்பில் வந்து ராக் பாட்டம் ரீச் பண்ண சான்சஸ் நிறையா இருக்குது. அண்ட் சம் மைட் கம் பேக் ஃப்ரம் தட். ஸோ இப்போ ஒருத்தர் அவங்களோட லைஃப்பில் இஸ் கோயிங் த்ரூ வெரி பேட் ஃபேஸ் ஆர் ஹீஸ் இன் த பாட்டம். ஸோ ஹவு வில் தே மேக் த ஸ்டேஜ் செட்டப் ஃபார் தெம்? அங்கேருந்து எப்படி அவங்களால மீண்டு வர முடியும்? ஸோ வாட் இஸ் திங் லைக் தட்? So to me, hitting rock bottom is not just for someone who's lacking skills or lacking some resource. Rock bottom might be for someone who's damn successful in their career or family. So I think rock bottom அப்படின்றது வந்து it will push you higher. So some might hit rock bottom in their 20s, some might do it in their 30s, some might do it in their 40s. So life will teach you in so many ways. Okay, life எனக்கு இப்போ என்ன டீச் பண்ணுதுன்றதான் கற்றுக்கணும். So just because rock bottom hit பண்ணதுனால it's not a dead end thing. Rock bottom will actually get you into so much beginnings. And when you rise again, I think when I hit rock bottom and I felt I'm rising again, my actions were actually louder than my words. I think the loudest victories do actually bloom from silence and not from loudest voices. Yeah, any some personal experience? Can you share us a story for that? Yes, sir. I think I was into microbiology. Okay, so my intention was to become a researcher. And then I was working die hard for it, and passion pathina speaking, so I was just balancing both. In the sense, what I mean is that you will have burnouts. Career burnouts வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கும், passion burnouts இருக்கும். Okay, one day you will be like, wow, this is what I want. The other day வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு எனக்கே புரியல. You will have so much questions with it. So I think I did hit rock bottom. I cannot say I was just flying higher and higher. I did fly higher. I hit the rock bottom. And when I started rising again, my actions were actually louder than my words.
So personal thing is that I was just trying to balance both my passion and profession. I had burnouts. Like தொட்டதெல்லாமேலாம் successful ஆகாது. You will have so much failures. You will have to face so much people. You will have to face so much setbacks. நிறையா இருக்கும் journeyல. And I think this is what it drives someone. The passion, the fire within, it actually drives someone. Even if someone hit rock bottom, if they got a passion, they will automatically. They will definitely rise again. But they have to have that fire. You should, because he'll privately, grow in silence, fight every odd that comes your way. I think your victory will be the loudest of all. நம்ம எப்போ லைக் நம்ம இண்டிவிஜுவலிட்டி ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணுறோமோ டெஃபினெட்லி வி ஹாவ் டு ஃபேஸ் ஆல் தி கான்செப்ட்ஸ் பை அவர் ஓன். Yeah. Yeah. So we are talking about rock bottom. So how would feel that journey? ஏன்னா இப்போ நம்ம எனிவே ஒருத்தர் சக்ஸஸ் ஆனாதான் ஆல் த ஐஸ் வில் பி ஆன் அஸ். ஸோ ஒருத்தர் அவங்களோட டவுன்ஃபாலில் இருக்கும்போது அந்த அன்சீன் பேட்டில்ஸ் அண்ட் தட் அன்ஹியர்ட் வேர்ட்ஸ் ஹவு கேன் தே மேனேஜ் தட்? அதுலேருந்து எப்படி ஒருத்தரால் திருப்பி மீண்டு வர முடியும் அதுலேருந்து? இன்னைக்கு சம்வாட் அன்இயர் வேர்ட்ஸ், ஏன்னா நம்ம ஈஸியாக சொல்லிட்டு ஒருத்தர் மேலே வந்துட்டா இவனுக்கு என்ன ஈஸியாக வந்துட்டான், பட் அன்இயர் வேர்ட்ஸ் அதுக்கு நிறையா இருக்கும். ஸோ ஹவு வில் தே டேக்கிள் தட்? So to me, be it success or failure, you will have to go through so much things within, and you have to face so much people out. So success may ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிட்டோம், they are flying high, they are the top notch thing ல இருக்காங்க அப்படின்னு, but they too have got so much things to face. So it's not just about rock bottom மட்டும்தான் எல்லாமே ஃபேஸ் பண்ணுறாங்கன்னு கிடையாது. I think I faced the same when I was super successful, when I did hit the rock bottom, and when I rose again, like when I started rising again. Oh, that is common. A wave. Yeah, it's all about, that's how life works. But thing is that இந்த விஷயத்த வந்து ராக் பாட்டமாக இருக்கட்டும், இந்த ரீபர்த் திங்காக இருக்கட்டும், இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா, you shouldn't have regrets in your journey. You should just put in your 100% into everything you do. This is what I feel. You should just put in your 100% everything you do. And take them as lessons, take them as experiences instead of regrets. As long as you're not focusing on the part of regrets, you will have the freedom you're craving for. Yeah, talking about regrets, I want to ask thing. இப்போ someone they are in the downfall again. So இப்போ அவங்க ஒரு பிளான் பண்ணி they could have went for it, but it didn't happen. So இந்த டைம்ல அவங்களுக்கு வெளியே வரதுக்கு ஒரு சான்சஸ் இருக்கு. Either they gonna follow the same method, but he's gone down, or he can choose another method. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க டைமில் வாட் தே ஹாவ் டு டூ? தே ஹாவ் டு ஃபாலோ த சேம் மெத்தட், ஆர் தே ஹாவ் டு கோ ஃபார் அ நியூ திங் விச் வில் மேக் தெம் க்ரோ மோர் ஹையர். ஸோ ஒரு பேஷனை லவ் பண்ணி தே குட் ஹவ் ஃபெயில்ட், பட் அந்த சேம் பேஷன் ரிப்பீட் பண்ணால் தே குட் ஹவ் ஃபெயில், பட் தேட்ஸ் அ சான்ஸ் ஆஃப் வினிங். பட் இந்த சைட் ஃபாலோ பண்ணால் இமீடியட் சக்ஸஸ், பட் வில் டேக் தம் த லாங் வே. Okay. What they have to choose in that stage? I think I've learned one thing as of, in the sense, I follow one thing. There isn't a specific passion or profession which has got no hope. People would say this often, இந்த ப்ரொஃபஷனுக்கு ஹோப் இல்லை, இந்த பேஷனுக்கு ஸ்கோப் இல்லை, இது க்ரௌடடாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி கிடையாது. ஸோ ஆல் அபவுட் யோர் பேஷன் தட் மேட்டர்ஸ் அ லாட். சம்திங் மைட் ஒர்க். வாட் ஒர்க் ஃபார் யூ மே நாட் ஒர்க் ஃபார் மீ, வாட் ஒர்க் ஃபார் மீ மே நாட் ஒர்க் ஃபார் யூ. ஸோ இந்த பிரின்சிபல் எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும். அவங்க பண்ணிட்டாங்க, ஸோ நான் பண்ணலாமான்னு கேட்டால் இட் மைட் ஒர்க் ஆர் மைட் நாட் ஒர்க். ஸோ அதை வந்து நம்ம ஒரு டேக் அவேயாக எடுத்துட்டு அண்ட் அது ஒரு லெசனாக பார்த்துட்டு போகணும். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஜஸ்ட் ரிலைங் ஆன், ஓகே அதை நான் பண்ணிட்டேன், எனக்கு அது ஃபெயிலியரில் போய் முடிஞ்சிருச்சு, ஸோ நான் அதை ரீஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது, நான் அப்படியே அதை விட்டுட்டு நான் நெக்ஸ்ட் திங் போக போகிறேன் அப்படின்னா சக்ஸஸ் இருக்காது. But they have to keep on trying it. You just have to keep trying. Maybe methodologies work out ஆகாமல் இருந்திருக்கலாம், or you would not have put in enough hard work for it. ஸோ எங்கே நான் ப்ராப்பர் அனாலிசிஸ் இருக்கணும். எது பண்ணினாலுமே பேஷனாக இருக்கட்டும், ப்ரொஃபஷனாக இருக்கட்டும், ஃபேமிலியாக இருக்கட்டும், you just have to analyze things very perfectly. You may not be perfect, but you just have to put in your 100%. But while doing that thing, we should make sure it is not affecting others too, right? Yeah, obviously. Yeah. And also you should have everyone in your mind while doing things. Doesn't mean you should just put in your 100% for everyone around, but you just have to have people in your mind, your closest circle in mind always. Again, as you said, we have to sit and explain what we're going to do. And yeah, that's the main thing, right? When we are doing something out business, your kind of profession, we have to explain what we are going to do to our parents, right? Not just for parents, I'm saying. You don't need to explain everything to everyone. You just need to have this one person, be it your partner, be it your parents or friend. You just need to have that one person to get everything out. There should be one person for everyone. Yeah. Okay. So when we are, it's all about like now from bottom to top. ஸோ இப்போ பாட்டமில் இருக்கும்போது அவங்க how do they convert their all their pains into their fuels and come back to it? எதெல்லாம் அவங்க எடுத்துக்கலாம் for that?
I think when you are in the rock bottom, you will not really have an upper in the passion irukuma, upper in the fire irukuma, kandipa irukadu. But deeper lessons irukum. You would have been so much deepened, sense of groundedness romba adhigama irukum. You will be just in the intention of, you will always have the intention to rise again in life. So upper one, I think you will seek out for so much answers, so much things out, and you will reach peak than what you've really done in life. So hitting rock bottom, rising again, I think it's very important, like for everyone. Yeah, So it's like a rocket launch pad or launch pad mari. launchpad madri. Yeah, people have to push it from there. So when you rise again, you'll be very stronger at that time. You may not even realize it, but when you rise again in life, you'll be very stronger. So any inspired persons from you for like that one? Any persons inspired you like from bottom to top? Any persons from your side? To me, I personally say this to everyone I meet. Yeah. Also, I've mentioned in my book too. Everyone in my life have taught me something. Okay, not a specific. Not a specific person. Yeah. Everyone I meet in life have taught me something. அவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு விஷயம் கத்துட்டு இருந்திருக்கலாம், கண்டிப்பா ஒரு லெசன்ஸா இருக்கட்டும். So everyone in your life is a teacher. You cannot specifically say this is what they have taught. Of course, there are so much people I really inspired from. But yeah, everyone who came across in my life, they might be even a chapter, they might be even a page, they might be even a story in your path, but whatever, they want to teach you something out. And also, I think this is not just for me. எனக்கு மட்டும் இல்லை, எல்லாருக்குமே அப்படிதான். நான் சொல்கிறேன், இப்போ இங்கே பேசுகிற விஷயம் வந்து இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஒன்லி ஃபார் மீ, இட் ஒர்க்ஸ் ஃபார் எவ்ரி ஒன், இட் அப்ளைஸ் ஃபார் எவ்ரி ஒன். இட்ஸ் ஆல் இன் ஹவ் வி ரியாக்ட் டு இட். Even you are sticking to the proverb like life is a lesson. லைஃப் இஸ் எ லெசன். Yeah, I think everyone will stick on to that. Life is a lesson. Because நிறையா நிறைய தமிழ் பாட்டில் கூட இருக்கும், வாழ்க்கையை படித்தா இது பண்ணலான்னு சொல்லி. Yeah, we are talking again that bottom thing. ஸோ ஒரு மென்க்கும் உமனுக்கும் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் லைக் அந்த ராக் பாட்டம்ன்றது? லைக் மென்னுக்கும் அதே சேம் சிமிலர் திங்ஸ் தான் இருக்குமா, லைக் விமென்க்கு சேம் சிமிலர் திங்ஸ் தான் இருக்குமா? லைக் இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், இட்ஸ் கெட்டிங் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் ஃபார் போத் ஆர் இட் இஸ் சிமிலர் ஃபார் தெம்? ஐ திங்க் இந்த கொஸ்டின் வந்து ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ரேஸ் திங். மென்னுக்கும் விமென்க்கும் எல்லாமே சிமிலராக தான் இருக்குமா? ஹூ இஸ் கிரேட் இன் போத் ஆஃப் தெம்? ஸோ டு மீ போத் ஆஃப் தெம் ஆர் கிரேட். ஸோ இந்த விஷயத்தை வந்து நம்ம எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கணும். மென் அண்ட் விமென் ஆர் அஃப்கோர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். அவங்க திங்கிங் பேட்டர்ன்ஸ் மெனுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஒரு விஷயத்த இமோஷனல் திங் வந்து விமனுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். எல்லாமே வந்து சென்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் அதிகம். ஸோ தாட் ப்ராசஸாக இருக்கட்டும், ஒரு லாஜிக்கல் திங்கிங்காக இருக்கட்டும், இம்ப்ளிமெண்டேஷனாக இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மென் டூ இட் டிஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் விமன் டூ இட் டிஃப்ரெண்ட்லி, அவ்வளோதான். ஸோ இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் வெதர் விமன் ஆர் கிரேட் ஆர் மென் ஆர் கிரேட். ஐ திங்க் ஹிட்டிங் த ராக் பாட்டம் இஸ் சேம் ஃபார் மென் அண்ட் விமன். இட்ஸ் நாட், பட் இட்ஸ் ஆல் இன் த வே ஹவு தே ஹேண்டில். நம்ம வந்து ரொம்ப பார்த்து வளர்ந்த ஒரு விஷயம் அப்படின்னா, மென் கோ த்ரூ சோ மச் ஆப்ஸ்டிகல்ஸ் வெல் விமன் ஆர் இன் டூயிங் இட். Or on the other hand, I've heard women's people saying, you know, women or chinna vishayam pannalu you're praising them, men ivlo pannalum praise pandradilla. We just have to understand the differences between both of them. Yeah. So we are talking about rebirth, right? In the complications விட்டுட்டு நம்ம ஒருத்தர் ராக் பாட்டம் ரீச் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து வராங்கனாலே இட்ஸ் லைக் அ நியூ திங்ஸ் ஃபார் தெம். ஸோ ஐ ஹெட் ஆஃப் யுவர் புக் மேம். இட்ஸ் அபவுட், கேன் யூ டெல் அபவுட் சம்திங் இன் புக், யுவர் 2 books? Okay, 2 books is like, first book வந்து just respond from now on. The moment I felt I need to write on the myths that's stopping people from achieving what they really want, I wrote the first book. It was in 2020. It's just respond from now on. You just have to respond from now and you shouldn't react. Yeah, actually I asked a question before. Okay. I think you wrote a book on that. Yeah. So second book is like just respond the rebirth. Rebirth is like I started writing after hitting rock bottom. I think I published, well, the book was published, I think I was flying higher. From the bottom, you made all your difficulties into a fuel and you just launched a rocket. It wasn't just about me. It was about how people are tackling things. For the rebirth, can you share few things from your book? Things about is that I was just writing on the limitations we really have. So the limitations எல்லாம் எப்படி go through பண்றது, என்னென்ன expectations இருக்கும் நம்ம பேர்ல. So it's not just about men are putting 100% and women are putting 100%. ரெண்டு பேருமே they're just doing their best. We just have to understand their nature and their way of doing things. Yeah. Some might say, you know, men are the best, they are doing everything, women are not doing something. Some say, you know, women are just putting out everything, women are just, you know, giving all of them and men are not giving the same. We just have to understand the difference of opinion, the difference of thoughts. And not just because I'm a woman, whatever I say is right. We just have to listen to men too. Yeah, actually someone have addressed it. I'm really happy for it. So yeah, no. So you have written 2 books. So what made you to write those 2 books? Like எல்லாருக்கும் ஒரு trigger point இருக்கு, ஒரு sparkle இருக்கும். Yeah. So what made you to write those books? What made the sparkle? So என்னோட inspiration, I think grade 1
I think I witnessed a book of a girl. அப்பதான் நான் first time வந்து ஒரு girl book எழுதுறாங்க அப்படின்னு நான் பார்த்தேன் first time. I think she was a grade 11 girl. So அவங்களோட story book ஒன்று பார்த்தேன். I think my family gifted me that book. It was something given in their workplace and my family gifted me that. So I was super inspired to write something. I think I started writing my book when I was in grade 7. I was just writing some stories. I thought I should do the same. I should publish a 10 moral story book something. So இப்படி தான் நான் ஆரம்பிச்சேன். And then I think அதுக்கப்புறம் அது மேபி சைல்டிஷாக இருந்ததா என்னன்னு தெரியாது, நான் அப்படியே விட்டுட்டேன். Again I restarted things in grade 9. But at that time I think I started questioning people. அவங்க ஏன் இப்படி சொன்னாங்க, இவங்க ஏன் இப்படி ரியாக்ட் பண்ணாங்க. Because that's when I started speaking so much on my dreams. Okay, இதுதான் நான் லைஃப்ல பண்ண போறேன், இதுதான் என் future plans. When I just started speaking things up to people around, they were reacting in a weird way. So அந்த why ரொம்ப question பண்ண ஆரம்பிச்சேன் நான். So I wanted something to write on the why. So I think it started when I was in grade 9. I think I got into grade 11. I had really bigger ambitions, wider horizons. இப்படியெல்லாம் பண்ணணுன்றதப்ப I had so much questions from people. So why? I started reading on the why. I understood things that really, there are so much things that fascinated me. இவங்க ஏன் அப்படி ரியாக்ட் பண்றாங்க, என்னோட ட்ரீம்ஸ்க்கு அவங்க ஏன் அப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும். ஸோ அந்த வை அந்த கொஸ்டினிங் பண்ண ஆரம்பிச்சேன், ரொம்ப அதை பற்றி படிக்க ஆரம்பிச்சேன். ஐ திங்க் ஐ ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் த புக் இன் 2017, but that got published in 2020. It took a long 3 years. Yep. 3 years. How about the second book? Second book, I think I had the intention to publish the second book, but then I was into keynote speaking. I was just making things work out. I was just into keynote speaking for years. But the moment I think I did hit rock bottom, I just wanted to rise again in life. I thought, okay, I was just writing things from 2020 again for my next book. So when I did hit the rock bottom, I think I wrote this second book, which made my rise so louder than anything else. So that's the spark you got in the second Yeah. book. What is like millennials, இப்போ இருக்க millennials வந்து how they are attached to society, what they are contributing to it. ஏன்னா ஒரு millennials பற்றி ஒரு தனி பாட்காஸ்ட் மாதிரி பண்ணிருந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். So how about millennials is really supporting the society, or how they are working as a breaking point? Okay. I think millennials in general are youngsters கொடுக்குற ஒரு term, but to be specific generation aspectல பார்த்தோம்னா we call Gen Y as millennials. Yeah. I think we have the term millennials for the youngsters out. So they are trying to redefine things in a very different way. They just want to make the world a better place. I think they are thriving really towards it, and it's working hard. And I mean, they are working really. We are working really hard. We are working. Yeah. So இப்போ இருக்க currentல we are seeing lot of leaders, and like we have seen many people in the upcoming growing years. So இப்போ இருக்க current Gen Z. So what do you think about them? How they will redefine leadership roles on any society responsibility roles? Any final words for the Gen Z? How do you think about that? I think Gen Z will really make a wider impact in the world. To them, I think from now, or the world of Gen Zs, women will not be left behind and men will not be least bothered. In the sense, women so I think in the world of Gen Zs, from now, women will not be left behind and men will not be in the place of being least bothered or being unbothered. Both of them will really be given importance. I think people will start understanding, okay, men go through things, women do go through things, where career will definitely become non-negotiable. Yeah. And freedom would be the biggest of all value that I think they are bringing off. So we have covered all the generations like millennials, Gen Z out there. Okay. So what is any final advice from your side, ma'am, for them? Any word, single line, or that's a wider impact lines for them? I think I'm super happy that we are trying to break all those old patterns and things. Just keep going. You have a legacy worth building. I think your generations ahead would definitely thank you for doing it. Yeah. So thank you for your amazing words, ma'am. Thank you. Okay, so thank you. Thank you.